আপনি কি অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে চান? তাহলে আজ থেকে প্রতিদিন ছোট ছোট বাক্য শিখতে শুরু করুন। ইংরেজি বাক্য নিজে থেকে তৈরি করতে না জানলে স্পোকেন ইংলিশ সম্ভব নয়। তাই ইংরেজি বলতে গেলে আপনাকে শিখতে হবে নানা ধরনের বাক্য। প্রথম দিকে ইংরেজি শুনে শুনে শেখা উচিত। এতে ভুল বাক্য শেখার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। হাই, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাকে শেখাবো এমন কিছু বাক্য যেগুলি আপনি সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। আর ইংরেজি বলতে গেলে এই বাক্যগুলি আপনাকে সব সময় হেল্প করবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এখানে অনেক মানুষ আছে। There are many people here. There are many people here. তুমি কি কাজ করো? What do you do for work? What do you do for work? কোনো সমস্যা বা কি হয়েছে? What's wrong? What's wrong? আমার ফোন কোথায়? Where is my phone? Where is my phone? তুমি কি নিশ্চিত? Are you sure? Are you sure? তুমি কি এটা আমার জন্য পড়তে পারো? Can you read this for me? Can you read this for me? তুমি জানো এটার দাম কত? Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? কখনো কখনো। From time to time. From time to time. সে খুবই বিরক্তিকর। He is very annoying. He is very annoying. এটা কত লম্বা বা এটা কত ঘন্টার? How long is it? How long is it? আমি ইংরেজি ভালো বলি না। I don't speak English very well. I don't speak English very well. আমি ইটালিয়ান খাবার পছন্দ করি। I like Italian food. I like Italian food. তুমি কি আরাম বোধ করছো? আর ইউ কমফোর্টেবল? আর ইউ কমফোর্টেবল? একটা সাহায্য করবেন? ক্যান ইউ ডু মি এ ফেভার? ক্যান ইউ ডু মি এ ফেভার? তোমার আর কিছু লাগবে? Do you need anything else? Do you need anything else? তুমি কি লন্ডন গিয়েছো? Have you been to London? Have you been to London? এটার স্বাদ কেমন বা এটা খেতে কেমন? How does it taste? How does it taste? আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। I can't hear you. I can't hear you. আমার ইংরেজি অনুশীলন করা দরকার। I need to practice my English. I need to practice my English. আমি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে চাই। I would like to rent a taxi. I would like to rent a taxi. আমি বিবাহিত। I am married. I am married. এইটি কি মুম্বাই যাবার বাস বা বাসটি কি মুম্বাই যাবে? Is this bus to Mumbai? Is this bus to Mumbai? অল্প একটু। Just a little. Just a little. ডান দিকে। On the right. On the right. এই ঔষধটি খাও। Take this medicine. Take this medicine. এটা পরে দেখো। Try it on. Try it on. তুমি কখন ঘুমাতে গেছো? What time did you go to sleep? What time did you go to sleep? কাশ্মীর যাবার পরবর্তী বাস কখন? When is the next bus to Kashmir?
When is the next bus to Kashmir? প্রায় 50 কিলোমিটার। About 50 kilometers. About 50 kilometers. অনুগ্রহ করে আমাকে বিলটা দিন। Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? তোমার কাছে আরো সস্তা কিছু আছে? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? তুমি কি মনে করো এটা সম্ভব? Do you think it's possible? Do you think it's possible? সে এটা খুব পছন্দ করে। He likes it very much. He likes it very much. তার ছেলে। His son. His son. তুমি কত লম্বা? How tall are you? How tall are you? আমার খাওয়া শেষ হয়নি। I haven't finished eating. I haven't finished eating. আমার মনে হয় এটা খুব ভালো। I think it's very good. I think it's very good. সাবধান। বি কেয়ারফুল। বি কেয়ারফুল। তুমি কি প্রায়ই দিল্লি যাও? Do you go to Delhi often? Do you go to Delhi often? আমি প্রতিদিন ভোর 6টায় ঘুম থেকে উঠি। Every day I get up at 6 a.m. Every day I get up at 6 a.m. তুমি এইখানে আছো? এই তো তুমি। Here you are. Here you are. আমি তোমার কাছে কত টাকা ঋণী? How much do I owe you? How much do I owe you? আমার মাথা ব্যথা করছে বা আমার মাথা ধরেছে। I have a headache. I have a headache. আমি তোমাকে কিছু দেখাতে চাই। I want to show you something. I want to show you something. আমার বয়স 25। I am 25. I am 25. এটা কি বন্ধ? Is it close? Is it close? এখন 10:15 বাজে। It's a 10:15. It's a 10:15. আমার নাম স্মিথ। My name is Smith. My name is Smith. অনুগ্রহ করে লিখে নিন। Please write it down. Please write it down. ওটা ঠিক নয়। That's not fair. That's not fair. আজ এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। আশা করি আজকের ক্লাসটি আপনাকে অনেক হেল্প করবে ইংরেজি শিখতে। ইংরেজিতে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে আপনাকে অবশ্যই প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে। তবেই আপনি দ্রুত ইংরেজি বলতে শিখবেন। কারণ প্র্যাকটিস ইজ দ্য কি টু সাকসেস। অভ্যাসই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। তার সাথে আপনাকে শিখতে হবে বেসিক কিছু ইংলিশ গ্রামার, যেমন টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ, প্রিপোজিশন, মডেল ভার্বস, হেল্পিং ভার্বস ইত্যাদি। কারণ এদের ব্যবহার না জানলে সঠিক ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। অনেকেই এদেরকে শিখতে পারেন না, কারণ তারা মনে করেন ইংরেজি গ্রামার খুব কঠিন। আপনি আমাদের গ্রামার ক্লাসগুলি মন দিয়ে দেখুন। খুব সহজে সমস্ত গ্রামারগুলি শেখানো আছে, যা একবার দেখলেই আপনি শিখে যাবেন। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকুন আর আমার সাথে ইংরেজি শিখতে থাকুন।